happens is, so can we start? Sorry, I'm not sure everyone are there. Can we start? I hope everyone are listening because I just took some break kada andaru pakkil untaremo, so I wanted everyone to be available. Yes, please. Thanks Manoj. Satvik. Okay, cool. Hmm. So how to deploy a VM using how to deploy a custom image? Okay, deploy a VM from custom image. No, to deploy a VM. Yeah, we can do the same thing also. So sometimes in the ante, you would be having your virtual machine and you would not be able to create image from the portal. So in such kind of cases, what recommended is to go with PowerShell, because PowerShell is actually it's great in terms of making any images through PowerShell. So I'll just go to Google and create custom image of Azure VM through PowerShell. So using portal Jepedu. Yeah. If you see this, what it was asking is get the VM. Okay, so let's create a VM. It is asking to first get the VM details. So before we creating the getting this one, we have to run this ante. Before that, we have to create the VM. So let me go and create the VM. So I'll select here Windows 10. So ఇక్కడ Windows 10 preview ఉంది, and here it is there. So I'll go with the Gen 2. Trainer again, Indian at the rate 1 2 3 4 5 6 7. 7. Spot instance, delete, RDP, confirm. So ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది చూసావా, విండోస్ నొక్కినప్పుడు you are getting actually one more option called I confirm I have an eligibility of Windows 10 license. If you have with multi-tenant hosting rights, okay, if such OS license you have, you can select it. Okay, and you can get so you have to provide in the entity, so you can actually reduce your billing cost. Okay, so that is istaradi. Other than this, I'm disabling.
Okay. See, this is a glitch. So again, I think we have to start off. It happens certain times. Demo RG Windows image Windows 10, and you go select something here. Spot instance, then South India, East US. Here trainer Indian at the rate 1234567. Indian at the rate 1234567. So we're creating the VM. What happened? Oh, we need to have a license ID time key. No, it's not a glitch. 2004. Even now this one needs have an eligible just review multi-tenants. No, I don't need rights. Okay, let me go with Windows 2010 data center. So the OS specification the అయి ఉంటది. So it was related to Windows 10 licensing. I'll talk about that later. I'll just review what is that saying, because we are going beyond just VM custom image కోసం ఎంత అంత డెప్త్ నేను వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు. So I'll talk about that later. NSG created by type network interface card create అయింది. Then we'll create VM. Then VM తర్వాత OS disk. So let's do RDP to the machine. ఇంకా అవ్వలేదు అనుకుంటాను. So let's wait at deployment అయ్యేంత వరకు అవ్వదు. But anyways, I'll do the RDP. So it's connecting to that VM. So here, so image
మాట్లాడుకుంటే ఇమేజ్లో యూజర్ ఏమి ఉండవు. ఓకే, యూజర్ డేటా ఏమి ఉండదు, బట్ ఫైల్స్ డేటా ఏముంటుందో అవన్నీ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ and say folder 1, and then you create a new text document demo, and you actually say hi, and let's make an image out of it. So in such cases you will copy. I am doing it in Cloud Shell. I can do it in my PowerShell, but to make things easier, I am actually going with Cloud Shell in the thing. So మీరు Cloud Shell లో కూడా run చేయొచ్చు, or you can use PowerShell. So whoever, I don't recommend the newcomers right now directly going to PowerShell, because you more dime kuchunte you can't focus on the other things. So what I encourage is, so I'm starting it in a new thing. What I encourage is, while you create, you have to learn. ఇప్పుడు నేను VMs నేర్పిస్తున్నప్పుడు I am teaching whatever the possibility I can actually in this couple of hours. మీరు అదే కాకుండా మీరు ఈ ఆప్షన్లు ఏమున్నాయి, ఈచ్ ఆప్షన్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి, దాని అర్థం ఏంటి, ఓకే, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. దెన్ యూ యాక్చువల్లీ ఆర్ లెర్నింగ్ మోర్ ఆన్ దాట్. ఓకే, అండ్ వైల్ యూ క్రియేటింగ్ వర్చువల్ మెషిన్, ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈచ్ దాంట్లో, ఒక్కొక్కటి అర్థం ఏంటి, ఓకే, అనేవి అర్థం చేసుకుని, సో ఇట్స్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్సే ఉన్నాయి, కానీ ఇంకే ఏవేవి సెలెక్ట్ చేస్తే ఇంకా కొత్త కొత్త యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, all you guys have to know all those things. So here I am with PowerShell. Okay, so I copied this and I have to paste using right click noki paste nokta. But if you see here, I am asking get AZ. Okay, okay, get VM get VM. Okay, with name so and so, or in the resource group so and so. Okay, so what is the resource group which I have the virtual machine? I have that in demo RG and resource group lo unna. So let me keep it. The resource group, and Windows image is the VM name. Okay, and I copy this. I have to edit it accordingly. ఇది కమాండ్ ఎడిట్ చేయాలి, ఎందుకంటే నా విఎం డీటెయిల్స్ కావాలి కదా, ఏ విఎం డీటెయిల్స్, ఈ విఎం డీటెయిల్స్ కావాలి. సో నేను కమాండ్ రన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దేనికోసం రన్ చేస్తున్నా, డీటెయిల్స్ కోసం రన్ చేస్తున్నా. సో ఏ డీటెయిల్స్, దీనికోసం. ఓకే, I copy it here, paste it. So I'm keeping in resource group లో resource group name పేరు పెట్టాను, VM పేరులో VM పేరు పెట్టాను. I copy this and I run it in the Cloud Shell. Here I am pasting. Now details అని ఏమవుతాయి, ఇవి నేను ఈక్వల్ టు పెట్టి దీంట్లో స్టోర్ చేయమన్నా. ఓకే, దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఆ డీటెయిల్స్ అని. ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ సోర్స్ విఎంలో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, then he took the resource group details also. Okay, so ledu, then what is he doing is he's creating a resource group. So if you see new resource group, okay, in with the name so and so in East US location. So let's follow this. Is the image is also in the same location. So నేను ఇక్కడ new resource my gallery RG, that entire resource details సక్సీడ్ అయినాయి అనేవి దీంట్లో ఉంటాయి. సి ఈ దాంట్లో స్టోర్ చేసాం కాబట్టి it will be inside this. Create an image gallery. So there are two types of images which we have discussed previously. One is managed image, one is image gallery.
I was not planning to talk about image gallery, but here we got a chance about talking about image gallery. Image gallery lo we can share it to a different location, we can share it to a different subscription. All this possible from image gallery point of view, and we can store different versions of same image of that similar image point of view lo. Okay, ante endi ante ipudu your organization is using already one image. On top of it, you have another prerequisites to be installed. You can't actually delete your existing image. Okay, you wanted a image పెట్టుకుని you wanted to create a new image, and that you wanted to name it as a version 2. Okay, why do you want to do that? If you have any version 2 problems and you wanted to come back and roll back to version 1, that what happens in production. So our time low, if it's two images, two versions, it is okay. What if it is from past 3 years low, you have some 10, 15 different versions? How do you actually maintain? So cost effective point of view lo, అన్నిటిలోనూ maintenance point of view lo gallery అనే suggest చేస్తారు. Now what is happening there? If you see here, new gallery with a gallery name, with a in the resource group, in the location, and in description. Now ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ చూస్తే $resource group dot resource group name. ఓకే, $resource group ఏది ఇది ఉంది, దీంట్లో resource group name ఉంది. If you see that here, $resource group లో you see resource group name. So when you give this one, what PowerShell will actually give is దాంట్లో స్టోర్ అయిన వాల్యూ ఏంటి అంటే my gallery rg. So it's simply it is saying that resource group name అనేది you can get it from like this అని చెప్పేసి వాడు అలా పెట్టుకున్నాడు. ఓకే, సో లొకేషన్ కూడా రిసోర్స్ గ్రూప్ లొకేషన్. ఓకే, $resource group లో అనే వేరియబుల్లో రిసోర్స్ గ్రూప్ లొకేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, లొకేషన్ ఉంది, ఆ లొకేషన్ ఇలా పెట్టాడు. ఓకే, సో లెట్స్ కాపీ ఇట్, అండ్ he's creating a name gallery. ఫస్ట్ గ్యాలరీ క్రియేట్ చేస్తాం, గ్యాలరీలోంచి we will actually ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి ఇమేజ్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇమేజ్ డెఫినేషన్ నుంచి మన ఎగ్జిస్టింగ్ ఇమేజ్ని పంపిస్తాం. ఓకే, దాని తర్వాత ఆ ఇమేజ్ నుంచి మనం విఎం క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఐ విల్ షో హౌ దట్ ఇమేజ్ గ్యాలరీ లుక్స్ హియర్ ఇన్ ద పోర్టల్. So image gallery, it might take some 1 minute of time. So have any doubts, you can post it in the chat meanwhile. So image gallery creation has been done. So I'm going inside the resource group, and if you see my gallery rg and resource group low, I have a shared gallery image. Now shared gallery image looks like this. Okay, so here we add image definitions. Image definitions ostai. When you click into that, you can actually go inside the versions. Okay, so anyways, I will be creating an image definition right now. So image definition lo new gallery image definition చెప్పన్నాడు. Okay, now he provided the gallery name, in which gallery which has to go and create. So $gallery లో a gallery name store అయి ఉంది. Okay, to test it, go and see. Name is my gallery. Okay, so అది కాకుండా తర్వాత గ్యాలరీ లొకేషన్, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి. ఓకే, మై డెఫినిషన్, డెఫినిషన్ పేరు ఏంటంటే మై ఇమేజ్ డెఫినిషన్ పెట్టాడు. ఓకే, ఓఎస్ స్టేట్ స్పెషలైజ్డ్, ఓఎస్ టైప్ విండోస్. This is important when you're creating any images. These things are very important. Okay, so for each specific things, if you're trying to do this, you have to be watching these things very carefully. If you provide చేయకపోతే you will be having troubles while creating your VMs. So I'm copying it. Here am I pasting to create the image definition. So while you practicing, what I encourage is you copy it and you paste it and you see what is happening. But before you copying and pasting what is happening initially, try to read like this. What is new gallery image definition? Okay, they are providing the gallery name, they're providing the resource group name, they're saying this and they're saying this.
So what does this mean? What does this mean? Can I go research on that part? And you come back and then you run it. Okay. Then after this is done, then you try, after you creating everything was successful, then I recommend you try changing the commands and try working on some parameters. Then you can play with it. That is the recommended thing. ఇప్పుడు చూసావా, నేను ఇమేజ్ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి షేడ్ ఇమేజ్ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి ఇమేజ్ డెఫినేషన్ కనపడింది క్రియేట్ అయిన తర్వాత. ఆ ఇమేజ్ డెఫినేషన్కి వెళ్తే యూ విల్ సీ ద వర్షన్స్ హియర్. ఇమేజ్ వర్షన్స్ అని ఇటు వస్తాయి. ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ సీ హియర్. నౌ this is done image version. Now image version create చేస్తున్నారు. Now if you see, if we do this, it was gonna take some long shot. Okay, let's do this. Now what is happening is region 1 south central US low. Okay, create an image using new image is a new gallery image version. Okay, target regions region 1 and region 2. So we are replicating that image in south central US and east US, but already we have image in east US. What is the reason, what is the need to go and do it? Okay, we don't have the image yet, so that's the reason why they kept it in east US, and similarly in south central US lo kuda inko region lo kuda pettukunnaru. Okay, దాని తర్వాత ఇక్కడ కమాండ్ లో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇమేజ్ డెఫినేషన్ నేమ్. ఇమేజ్ డెఫినేషన్ నేమ్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ సీ దిస్, కాపీ అండ్ పేస్ట్, దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ దిస్ ఇవి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ gallery image dot name is the definition name. Okay, my image definition, and then the version is 1.00 అని చెప్పి ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాడు. ద గ్యాలరీ నేమ్ అనేది దీంట్లో ఉంది, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏమో దీంట్లో ఉంది, లొకేషన్ ఏమో దీంట్లో ఉంది. నౌ టార్గెట్ రీజియన్, ఏ రీజియన్స్ లో ఇమేజెస్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో హియర్ ఫ్రమ్ హియర్ వీ గాట్ దట్. అండ్ సోర్స్ వచ్చినప్పటికి ఏంటి, ఏ విఎం నుంచి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ ఇమేజెస్. సో ఈ సోర్స్ విఎం స్టార్టింగ్ దీంట్లో ఉంది కదా, సోర్స్ విఎంలో ఏముంది, ఐడి ఉంది. సో ఆ ఐడి తీసుకొని దాన్ని స్ట్రింగ్గా మార్చి, ఓకే, దెన్ పబ్లిషింగ్ ప్రొఫైల్ ఎండ్ ఆఫ్ డేట్. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ డేట్ అంటే ఈ డేట్ తర్వాత అయిపోవాలని చెప్పేసి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ థింగ్ హియర్. సో we'll change it. So that's the only thing which has to be changed. మనం ఇది కమాండ్ చదవకపోయి ఉంటే దీని గురించి తెలిసేదా, అందుకనే కమాండ్ గురించి చదవమంట. ఓకేనా? Image reference is not set to an instance of an object. మనం ఇవి ఇనిషియలైజ్ చేయలే కదా. అంటే నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసేసా. ఓకే, సో అందుకే నేను మళ్ళీ ఇది మొత్తం కాపీ చేసి రన్ చేసా. ఇమేజ్ వర్షన్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ మస్ట్ బి సెట్ టు ఫ్యూచర్ డేట్. ఫ్యూచర్ డేట్కే సెట్ చేశాను కదా. ఓకే, కానీ దాంట్లో ఇది అవ్వలేదు. Any doubts in this? What is happening? Okay, thanks Manoj.
Good. Kumar, Satvik, Vijay, any doubts in this? No. Thanks, Kumar. Clear. Okay. Nice. So here are we, the image definition. So image, the problem ఏంది అంటే usually మన managed image is entirely different. Managed image normal గా అయితే it will just take some couple of 2 minutes to 5 minutes. But what happens with a ఈ image gallery తో point of view ఏంది అంటే you creating an image here is it will take some 10 minutes, and if you wanted to replicate that same image in some other region, then it is going to take another 10 minutes to 15 minutes, because when you wanted to take an image, can you guess what is the image size would be? మనం ఒక ఇమేజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉండొచ్చు అనేది కెన్ యూ గెస్? ఇస్ ఇట్ ఎంబీ ఆర్ గిగాబైట్ ఆర్ టెరాబైట్? సో ఈ విండోస్ ఇమేజ్ చేస్తున్నాం, సో కెన్ యూ గెస్ వాట్ వుడ్ బి ద ఇమేజ్ సైజ్? ఎంబీ. ఓకే. ఎంత 1000 MB ఉండొచ్చా? 50 MB ఉండొచ్చా? 500 MBps ఉండొచ్చా? 500 MB 500 MB ఉండొచ్చా? Less than a GB, I feel. Okay. Usually production machines, they go from 120 GB to more. Okay. So 127 GB అలా ఉండొచ్చు. So anyways, it's going to take certain time. So then we'll create a VM out of it, and then we can share the gallery. Now, if you see, we recommend that you can, whoever wants to access this, they can actually, we can keep that image accessible to that, and from that they can create the VMs out of it. Okay, so creating a VM is so easy. You go into that image definition, you go inside the image shared image gallery. So you give an access to a user to this image gallery, and from there, I didn't explain how do we give access to a user for a resource. That will come obviously after the networking sessions and everything. So here, after going inside the image definition, I'll create a VM. When you create a VM and everything, it will select the latest image definition point of view law, and from there you can create a VM. So అలాగా developers కి access ఇచ్చేస్తారు to go and create it. Okay, so I am leaving this as it is. So let me actually, we don't need to wait till that point of time, so we'll go with the next topic, which is Azure Bastion service. So if you go with Azure Bastion service law, Azure Bastion service is RDP. Okay, uh, just a minute, guys. So if you want, this is actually a very huge hit in the Bastion service అనేది. Okay, you can do RDP from browser. ఓకే, అండ్ ఆ విఎం యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తారు నీకు డైరెక్ట్గా. ఓకే, విఎం యాక్సెస్ ఇచ్చేసి ఆ విఎం నుంచి నీకు యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో క్రియేట్ బ్యాషన్స్, అంటే డైరెక్ట్గా ఆర్డిపి చేసుకునే విధంగా. ఇట్ మైట్ నాట్ హ్యావ్, ఇక్కడ ఆర్డిపి ఉండకపోవచ్చు, బ్యాషన్ మాత్రం ఒక పబ్లిక్ ఐపీ క్రియేట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటారు. So here, how do we do that? Creating is, so when you actually go
inside a VM loki, and you click here connect. In the overview lo velli connect ikkada bastion nokkin tarvata, now it is going and saying use bastion. Okay, see, bastion allows is an Azure service that allows fast and secure VM connections within VNet. Why it is saying secure connection ante, you are connecting to the from the browser itself. So in fact you are actually using HTTPS traffic flow, HTTPS secure traffic flow. Again you're doing RDP, it's more secure. Okay, I clicked on use bastion. So first step is about creating okay, virtual address space. So so if I go inside the VNet, what is the address space? It is 10.0.16. అందుకనే ఇంకో సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ వచ్చింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 10.0.24, then అదే సబ్నెట్కి అసైన్ చేసేస్తుంది. దెన్ we wouldn't be having extra స్పేస్ టు క్రియేట్ ఫర్ బ్యాష్ని సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇంకో సబ్నెట్ ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే 24 ఉన్నప్పుడు 256 అడ్రస్ స్పేస్లు ఉంటాయి. ఆ 256 అడ్రస్ స్పేస్లు సబ్నెట్కి వాడేస్తుంది. మనకి ఇంకో సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలి బ్యాషన్ సర్వీస్కి. బ్యాషన్ సర్వీస్ వెళ్ళి ఇది సబ్నెట్లో క్రియేట్ అవుతుంది. సో అందుకనే ఒక సబ్నెట్ పెట్టుకోవాలి. నౌ ద స్టెప్ 2 ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయింది. ఇట్స్ హ్యాస్ ది అడ్రస్ స్పేస్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వరీడ్, అందుకని గ్రేడ్ అవుట్ అయిపోయింది. స్టెప్ 2 ఏంటంటే సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో వీఆర్ గోయింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ ఏ సబ్నెట్. Okay, so step 2 is done. Then step 3 లో ఏంది అంటే you are creating bastion. So ఇది so the public address name, you are creating a new one. You are not using an existing, and that is a standard. It should be standard and it should be static. One more question is, in bastion lo ఏంది అంటే they will ask you, can we use dynamic public IP for creating a bastion service? No, we can only use static, and that should be standard, because there are two types of queues. Queue ante types of public IP లో types ఉంటాయి. Like just like iPhone 10 లోకి వచ్చినప్పటికి మినీ ఎలా ఉన్నాయో అలాగా the same thing here, there is like standard and basic. Basic is the basic one and standard is the best one to be chosen in production level point of view lo, and you're creating that bastion service so and so in this resource group. Now create bastion using using defaults. Yes, I'm choosing this. Now it is going and creating a bastion service with this so and so. So it's validating, then it is going and creating. Any doubts on this bastion service? Sorry for not addressing this in the classes. Are you guys safe? Everything is going great from you guys? Yeah, it is good. Like yesterday, I was actually traveling to hospital and all. My father was not feeling well, so right now it's all good. So please take care, guys. It's very important. The trouble is, we small issues kuda we can't risk for hospitals.
but it was that way. Yeah, it was all good right now. Thanks, Manoj. Mm, all good. Yeah. Okay, here in US, I'm scared of my parents there. Yeah, exactly, Vijay. It's pretty bad. The best way to is staying indoors only. It's like too serious than the first wave. It is pretty serious, pretty serious. The problem is ఇప్పుడు 18 to 40 ఏజ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ yeah, it is. So keep the contacts. It's we are not actually we are not actually thinking negative ఏం పెట్టుకోవట్లేదు, but I encourage to keep contacts. Okay, what I meant to say in ఏంటి అంటే keep things in handy. Okay, so if anything is there, we are futuristic point of view, we are keeping our backups అన్నట్టు. So if there's immediate next in need ఏదైనా next 3 4 5 days లో ఉంది అంటే we can actually set things up కి you have to have contacts immediately. So ఆ need of the time ఎవరికో కాల్ చేసి హెల్ప్ అడగడం కన్నా you keep contacts who are having oxygen suppliers, and who you keep contacts who are the doctors nearby, what kind of issue ki evar దగ్గరికి వెళ్తున్నాము, which hospitals are suggested, what would be the charged amounts, and how do you have that backups. Everything I recommend thinking that point of view, because yesterday that was what happened to me. I immediately have backups పెట్టుకుని, luckily we have the doctor, we know have the family doctors, and we suggested, and from there immediately suggestions నుంచి next కి వెళ్ళిపోయింది. And I know that my family doctor very well, from very long we are actually going with him. So from his suggestions we immediately jumped to what is the next steps to be done and everything. So it's taking certain time. That's important, guys, లేకపోతే మనం ఫోకస్ చేయలేము ఎంత ఈ దాంట్లో. So it's going and creating it. Once that is created, we can go and log into that Windows. Oh, now, okay. Meanwhile, as we have time, let's go and check some things. So when you go inside a virtual machine, see if you can actually, you'll see properties, availability, skill set, extension, Azure Spot, instance details. So if you are able to see the same thing from portal, you can get the same details from PowerShell, from CLI, and from APS. Okay. What do I mean? There are different ways you can actually go and communicate to Azure. One way is you can actually go and communicate to Azure using uh, portal. The other way is through PowerShell. The other way is through CLI. The other way is through ARN. The other way is APIs. You can write some APIs to that can go and interact with Azure, okay, which can get these details. All these details are end of the day are in a JSON script లోనే ఉన్నాయి చెప్పాలి అంటే ఇమేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే. ఓకే, సో ఈ అన్నీ కూడా నువ్వు సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ త్రూ ఎన్ ఏపీఐ ఆల్సో. ఓకే, సో మానిటరింగ్ వచ్చినప్పటికి దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ మానిటరింగ్. నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ సెటప్ ఇట్ ఇన్సైట్స్, okay, or log analytics, or through Azure Monitor, you can get it in more detail. And now this is management point of view of VM management law. You can take backups. You can actually set Azure policies which can ensure that AVMs are up to date, AVMs are not up to date. So it is saying it's not yet configured, please configure it. It's not yet configured, please configure it. Auto shutdown, the scheduler time, this is not recommended. You suggested to have insights. Did you replicate your virtual machine to another region? I recommend you guys going and trying all these things.
recommendations, tutorials lo they will give you very good production scenarios levels lo. But anyways, meanwhile, let's see, still the bastion is getting created. It's going to take certain time. So let me still this image code, it's taking certain time. Let me go and talk about Azure AZ diagnostics alerts and everything. So here is that. This is something huge topic. As we go, we can talk about this monitoring in details. So I'm not, in fact, creating anything as of now. It's not suggested because too much early to talk about many things. But to ఇప్పుడు నుంచి నేను మాట్లాడకపోతే రేపు పొద్దున్న మీకు చాలా అన్రిలేటబుల్ టాపిక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకేసారి సడన్గా మాట్లాడితే సో ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ హ్యాబిచువేటెడ్ బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ లెందీ టాపిక్. మానిటరింగ్ అనేది ఒక సబ్ సెక్షన్ వచ్చేస్తుంది ఎంటైర్లీ లైక్ కంప్యూట్ లాగా. But we can't cover monitoring at this Azure administration entirely. So I'm decently talking about in depth about production wise low VM's point of view low monitoring ela chestam anedi. Okay. So monitoring Azure virtual machines with Azure Monitor is a topic. Now this article describes how to use Azure Monitor to collect, analyze monitoring data from Azure virtual machines. Now if you remember, while I'm going and selecting this virtual machine, the bastion service is being created, right? But anyways, we jumped into this topic, so let me talk about that. Now ikkada where is that? Now when you're talking about properties monitoring, there are, you can go with insights is the best. Okay, log analytics is also some, has another way of doing it. And monitor, Azure Monitor is having, కానీ Azure Monitor కి ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయి, అవి ఇన్సైట్స్ లో పెట్టాడు. సో ఇన్సైట్స్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వన్. సో if we say we are enabling it from this way, we can go and click and we can enable that thing. Okay, is so, but why do we use this? To analyze, to collect and analyze the monitoring data from Azure machines to maintain their health. Okay, so we can see their performance, how it is working, and is it something where we have to take an attention of all these things. Is there an option to find username after VM creation? Okay. No, I haven't thought about this. Let me see, we can find that. But virtual machines can be monitored for the availability and performance with Azure Monitor. Like virtual machines can be monitored for availability. Okay, and see, it's about ensuring that it is highly available. ఎందుకంటే ఏదైనా డౌన్ ఉంది అంటే ఏం డౌన్ ఉంది, 100 మిషన్లు ఉంటే 100 మిషన్లో ఏది డౌన్ ఉంది, ఏది ఎంత పెర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తుంది అనేవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు కదా Azure Monitor ఈ మానిటరింగ్ పెట్టడం వల్ల అని అంటున్నాడు అంతే. They are unique from other resources since you need to monitor guest operating machine system and its workloads that run on it. ఓకే, సో ఓఎస్ ని ట్రాక్ చేసుకోవాలి, దాంట్లో రన్ అయ్యే ప్రాసెస్ వర్క్లోడ్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రొడక్షన్ వర్క్లోడ్స్ అని, ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అని వర్క్లోడ్స్ అంటాం మనం. ఓకే, సో అవన్నీ మానిటర్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది, అందుకే అంటున్నాడు రిఫరెన్సెస్ ఫ్రమ్ అదర్ Azure రిసోర్సెస్. ఓకే, అంటే VM కి దీనికి తేడా ఏంది అని అంటున్నాడు. మానిటరింగ్ Azure రిసోర్సెస్ విత్ Azure Monitor describes with monitoring data generated by how can you use features of Azure Monitor to analyze and alert on this data. You can collect act. Okay, so Azure Monitor ద్వారా ఈ HCL machines కి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఏమేమి వస్తున్నాయి మనకి యాక్ట్ చేసుకోవడానికి అని చెప్తున్నాడు. సో వీ క్యాన్ సీ ప్లాట్ఫామ్ మెట్రిక్స్. ఓకే, సో వర్చువల్ మిషన్ ఏం రన్ అవుతుందో దాని ఓఎస్ డేటా అంతా మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, పెర్ఫార్మెన్స్ డేటా, హౌ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ సీయింగ్. సో దట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఇట్ యాస్ సో ఈ ఈ వర్చువల్ ఏజెంట్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది ప్రతి Azure వర్చువల్ మిషన్లో. that is going to help in terms of collecting that entire data. So నువ్వు ఏదైనా మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టున్నా కస్టమ్ ఇమేజ్ లో there will be a VM agent which will help to communicate to Azure with Azure backup అయినా అవ్వచ్చు, ఏవైనా అవ్వచ్చు అని. ఆల్ దట్ VM agent మనం ఆన్ ప్రమైజ్ నుంచి, ఆన్ ప్రమైజ్ అంటే మన లోకల్ మిషన్స్ నుంచి
మన ప్రొడక్షన్ లోకల్ మెషిన్స్ నుంచి ఒక ఇమేజ్ తయారు చేసి దాన్ని మనం ఒక క్లౌడ్లోకి ఇమేజ్లో పుష్ చేసి దాని నుంచి విఎం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ వుడ్ బి ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే విఎం ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండదు. అప్పుడు మనం మాన్యువల్గా వెళ్ళి విఎం ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వెన్ యూ డూ దట్ థింగ్ మాన్యువల్లీ ఇమేజ్ విఎం ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ యాక్చువల్లీ you can use Azure Monitor or Azure Insights or backup anta, and Azure VM will function properly communicating with those things. Okay, so దాని గురించి చెప్తున్నాడు ఆ ఏజెంట్ ఎందుకు యూ నీడ్ టు కలెక్ట్ అని చెప్పేసి. వర్చువల్ మిషన్స్ డోంట్ జనరేట్ రిసోర్స్ లాగ్స్. ఓకే, సో అదే అవి రిసోర్స్ లాగ్స్ ఏం జనరేట్ చేయవు బేసిక్గా, అందుకనే మనకు దానికోసం మనం కలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఎజ్యూర్ మానిటర్ వాడుతున్నాం అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఓకే, యూ కెన్ క్రియేట్ diagnostic settings for a virtual machine to send the platform metrics to other destinations like storage hubs. Okay, నువ్వు in case if you are not using Azure Monitor also, you can go to diagnostic settings. Okay, diagnostic settings ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కడ. See, monitor diagnostic settings. Now ఇక్కడ నుంచి you enable that and diagnostic storage account పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యూస్ ఈవెంట్ హబ్ అని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, టు సెండ్ దట్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఐదర్ ది స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆర్ ఈవెంట్ హబ్స్ ఆర్ దిస్ అనదర్ థింగ్ కాల్డ్ అనలిటిక్స్, స్టోరేజ్ అనలిటిక్స్. ఓకే, లాగ్ అనలిటిక్స్. సో లాగ్ అనలిటిక్స్ is also a service where you can actually go and create can push this entire logs into this log analytic workspaces. ఓకే, సో ఇప్పుడు అదే అంటున్నాడు. సో నువ్వు ఒక మానిటర్ వర్చువల్ మిషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ 3 థింగ్స్ టు బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్. ఓకే, వర్చువల్ మిషన్ గెస్ట్. ఓకే, ఈ ఓఎస్ సంబంధించిందంతా. ఓకే, సారీ, ఈ ఓఎస్ సంబంధించిందంతా ఇది వర్చువల్ మిషన్ హోస్ట్, అండ్ దాంట్లో ఉండే స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ కోసం. ఓకే, ఏ టెలిగ్రాఫ్ ఏజెంట్, డయాగ్నాస్టిక్స్ ఎక్స్టెన్షన్, లాగ్ అనలిటిక్స్ ఏజెంట్, ఇవన్నీ ఆర్ the agents which are their guest agent, VM agent lo untai. Okay, which will have separate operations accordingly. All these agents are there in the guest agent lo, VM agent lo untai. Then each operations will have doing the certain things. Telegraph agent will send the configuration details which will in fact communicate with metrics which you have set up. You can set up metrics to your VMs, like if it is reaching to 90% CPU utilization or 80% utilization, please send me mails to so and so following email IDs. So immediately there should be agent which will have to communicate regarding those things to the with metrics, and metrics will go and set up that things, alerts ani. Okay, diagnostic extension. Diagnostic extension will also communicate to metrics. It also takes ప్లాట్ఫామ్ మెట్రిక్స్ ఆటోమేటికలీ ఇవన్నీ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. దెన్ కాన్ఫిగరేషన్ అని అంటున్నాడు. ఓకే, నో లాగ్ అనలిటిక్స్ ఏజెంట్ అండ్ డిపెండెన్సీ ఏజెంట్, దిస్ ఆర్ ఆటోమేటిక్. డిపెండెన్సీ ఏజెంట్లో ఏంటి అంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ది ప్రాసెస్ విచ్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ మిషన్, ఆల్ దట్ డేటా యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ పుష్ ఇట్ టు లాగ్స్. దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. నో యూ టేక్ ద డయాగ్నాస్టిక్ ఎక్స్టెన్షన్ and Azure activity logs, you can even take that and you can push that to ఇదేంటి ఈ విఎం ఏజెంట్ డీటెయిల్స్, ఈ ప్లాట్ఫామ్ మెట్రిక్ డీటెయిల్స్ అంటే ఏంటి, గెస్ట్ ఓఎస్ డీటెయిల్స్ అన్ని, ఓఎస్లో ఏమవుతున్నాయని, అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏం రన్ అవుతున్నాయి ఏంటి, వర్క్ లోడ్స్ గురించి, ఏమైనా వర్క్ లోడ్స్ అనే కాదు, ఏమేమి ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నాయి, ఇంకా మోర్ డీటెయిల్డ్, జస్ట్ నాట్ ఓఎస్లో రన్ అయ్యే ప్రాసెస్లు అన్నిటి గురించి డేటా. అండ్ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లో ఈ విఎం ఉంది కదా, ఈ విఎంకి వచ్చినప్పటికి ఈ విఎం ఈ ఎజ్యూర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమవుతున్నాయి, ఎవడు రీస్టార్ట్ చేశాడు, ఎవడు ఏం చేశాడు, ఏమైనా క్రియేట్ చేశాడా, అవన్నీ ఎప్పుడు రీస్టార్ట్ చేశాడా, అన్ని డీటెయిల్స్ అని యాక్టివిటీ లాగ్స్ కూడా వెళ్ళి మనం ఈ లాగ్స్లోకి, లాగ్ అనలిటిక్స్లోకి, లేకపోతే స్టోరేజ్ అకౌంట్లోకి, లేకపోతే ఈవెంట్ హబ్లోకి పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ నువ్వు అది పెట్టుకోకపోయినా ఈవెంట్ లాగ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఈవెంట్ లాగ్లో ఉంటాయి, యాక్టివిటీ లాగ్లో ఉంటాయి. ఓకే, యాక్టివిటీ లాగ్ అనేది నువ్వు ఎజ్యూర్ పోర్టల్ ద్వారా అయినా, యాక్టివిటీ లాగ్ అలర్ట్స్ ద్వారా అయినా నువ్వు తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే యాక్టివిటీ లాగ్ కొన్ని నెలల డేటానే ఉంటుంది. టు యాక్చువల్లీ కీప్ ఇట్ లాంగర్ టర్మ్ యూ విల్ యూజ్ దిస్ థింగ్స్. ఫ్రమ్ దేర్ ఈ దీంట్లో పుట్టిన తర్వాత దీంట్లో నువ్వేం చేసుకోవచ్చు,
అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నువ్వు కావాలంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆర్కైవ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, బికాజ్ యూ మైట్ నాట్ యూజ్ ఇట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ దిస్ లాగ్స్, బట్ ఎప్పుడో అప్పుడు చేసుకోవాలి కాబట్టి నువ్వు ఆర్కైవ్లో పెట్టుకుంటావు. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? ఐ రికమెండ్, దిస్ ఇస్ న్యూ టాపిక్ కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళీ నేను ఇది రికార్డింగ్ ఉంది కాబట్టి యూ గో అండ్ ఐ రికమెండ్ టు గో అండ్ రీచెక్ వన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే దిస్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ నా తెలిసినంత వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐదర్ సమ్మన్ వుడ్ బి ఇన్ మెట్రిక్స్. I seen some people, they're talking about metrics. I seen some people talking about log analytics. I seen some people talking about activity logs. ఎవరెవరు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు డిఫరెంట్ పర్పస్ మీద ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఓకే, డిఫరెంట్ టాస్క్ మీద ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు డిఫరెంట్ టాస్క్ మీద ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. దీని మీద ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు డిఫరెంట్ టాస్క్ మీద ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. Okay, now when you get to know what is all this, when tomorrow after some 1 month after this training, then I can explain you so and so is the purpose of what is this అని చెప్పి అప్పుడు అప్పుడు కూడా చెప్తాను నేను ఈ పర్పస్లు ఏంటి అనేది. ఇప్పుడు ఎలా చెప్తున్నానో అలా చెప్తా ఉంటారు. అప్పుడు ఈజీగా రిలీజ్ చేసుకోగలుగుతారు. రేపు పొద్దున్న రెజ్యూమేలో కూడా రాసుకుంటారు. రాసుకుని మాట్లాడినప్పుడు కూడా మీరు ఈజీ కమ్యూనికేట్ చేస్తే దే విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ మెనీ సినారియోస్లో ఉన్నావా అని చెప్పేసి. సో హీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈచ్ ఏజెంట్ గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడుతున్నాడు. దెన్ కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇప్పుడు చూడు, కాన్ఫిగర్ చేయడానికి కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, యూ కెన్ ఎనేబుల్ VM ఇన్సైట్స్ ఇన్ you to ensure that you wanted have this agents diagnostic extension telegraph agent, you how to install it అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, how to configure log analytics దాని గురించి చెప్తున్నాడు. క్రియేట్ డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ వర్చువల్ మిషన్. Okay, so to enable insights, how do you do that? It's anyways, you go to the overview and we go monitoring and you can start clicking on this and go with it. Or but ఏం చేస్తుంది, if you see in detailed, it's చూసావా సి డ్రైవ్లో ఎంత ఉన్నాయి, ఏంటి యూటిలైజేషన్ ఎలా ఉంది. ఓకే, ఏవే పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ అయి ఉన్నాయి ఆ వర్చువల్ మిషన్కి, ఆ పోర్ట్స్ నుంచి ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కరెంట్లీ, అవి కూడా డీటెయిల్గా కనపడుతుంది దీంట్లో. ఓకే, సో అది ఎనేబుల్ చేసుకోవడానికి ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తున్నాడు. ఓకే, నువ్వు కావాలనుకుంటే వర్చువల్ మిషన్లోకి వెళ్ళి సెపరేట్గా ఇన్సైట్స్ అని ఉంటుంది, మానిటరింగ్లోకి వెళ్ళి దాని నుంచి కూడా నువ్వు ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. నువ్వు లాగ్ అనలిటిక్స్ వర్క్ స్పేస్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లాగ్ అనలిటిక్స్ వర్క్ స్పేస్ కోసం నువ్వు యూ క్యాన్ గో ఇన్సైడ్ వర్క్ స్పేసెస్లోకి వెళ్ళి, ఓకే, నువ్వు వర్క్ స్పేస్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పి సెర్చ్లో నొక్కి అక్కడ నుంచి యూ క్యాన్ క్లిక్ ఆన్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఆర్ sorry, not this is not what he was trying to say. He was actually inside insights. Once you are inside insights and you created it, you will see options of this sort. Okay, workspace configuration, where you can go and click selected and you can start it off there, or you can actually go and create workspace here, and from there after created it you can go and link your resource to there. ఓకే, వాట్ ఎవర్ వర్క్స్. సో దాని గురించి అలా చేస్తున్నాడు. తర్వాత ఎనేబుల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ ఎక్స్టెన్షన్. దానికి ఎలా చేయాలి అంటే మనం వెళ్ళి డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత యూ క్యాన్ గో అండ్ డూ సర్టన్ మోర్ థింగ్స్ మోర్ ఆన్ దిస్. ఓకే, కలెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మెట్రిక్స్ అండ్ లాగ్స్. దానికోసం ఏం చేయాలో దే గేవ్, దిస్ ఇస్ అ పవర్ షెల్ కమాండ్, దిస్ ఇస్ అ CLI కమాండ్. So monitoring in Azure portal, when you wanted to monitor, these are the necessary fields which you have to be aware of. దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఈచ్ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అది కాకుండా ఇన్ డీటెయిల్డ్గా యాక్టివిటీ లాగ్స్, మానిటరింగ్ కోసం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి, మనం వీల్ థింక్ అబౌట్ ఓవర్వ్యూలో వీ క్యాన్ గో డిస్ప్లే పెర్ఫార్మ్ మెట్రిక్స్. ఇవే ఓవర్వ్యూలోకి వెళ్ళి దాని నుంచి మనం వెళ్ళి తెచ్చుకోవచ్చు, లేదా యాక్టివిటీ లాగ్, ఇన్సైట్స్, అలర్ట్స్, మెట్రిక్స్, డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్, అడ్వైజర్ రికమెండేషన్ నుంచి కూడా మనం వెళ్ళి ఏమేమి మిస్ అవుతున్నాయి, ఇంకా మానిటరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదైనా అవసరం ఉంటే అది సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించుకుని మనకి అడ్వైస్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే వెన్ యూ యాక్చువల్లీ థింక్ ఇన్ ఎ హోలిస్టిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇవన్నీ క్లబ్ చేసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ నుంచి ఏమేమి ఉన్నాయి అనేవి దాంట్ నుంచి అది సజెస్ట్ చేయగలుగుతుంది ఇంకా బెటర్గా.
Okay, so it will think in a more better way and you can suggest on this. Then connection monitor. This is network watcher related, which I don't want to right now talk about it. Network watcher is a very simple resource, but debugging point of view lo, networking debugging point of view lo, networking kosam lo too much powerful and looks very simple and very easy. Many people, Azure administrators, don't know about network watcher and not to be, but if you can know about network watcher completely, you can get selected for Microsoft. And that's powerful it is, but very simple thing. Then you're talking about how to create alerts and everything in previously log analytics and metric alerts and so here are we done with this point of view. Still, if you see the image is still getting replicated, that is the problem with it. Anyways, we are going and uh, I go into the shade image and definition. Succeeded. Okay, two regions to succeed. I can. Okay. So anyways, this is done. So I will actually go inside the VM and a VM low. I have to use Bastion service, right? Now inside connect settings locally connect kelly use Bastion. Now username and password. Now username is trainer. Password is Indian @ 1 2 3 4 5 6 7. Connect. Pop-up prevents blockers. Now if you have to allow here. So it allowed to open in a new session. So this is an HTTPS SSL dwara and I have to allow 3389 port also. See how secure it is. So ఇక్కడ నుంచి I can go and create the I can go login. I can documents look వెళ్ళి folder 1. Hi. So I hope this is how it's more secure unless you have access to this resource, Azure VM resource from Azure portal point of view, you can't get into this. Unless you have this access and then you have that connect అవ్వడానికి Bastion నువ్వు వెళ్ళి చేయగలుగుతానికి నీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి unless then you can go inside the virtual machine. And even you know all these things, you can't just like that hack because it's more secure transaction. So అందుకనే Bastion service కొంచెం బాగా హిట్ అయింది ఇప్పుడు. So I'm removing it. This is done. So Bastion service is done. Configure and I spoke about it. This is done. And custom image. Now from there you can just like that create image. As I showed, you go inside that image. My gallery దాంట్లోకి వెళ్ళి you select that image definition. From that you create an image. అందులోంచి లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏముందో తీసేసుకొని దానిలోంచి క్రియేట్ చేసేస్తారు. Any doubts in this? Do have to go and create that. It's just like the same virtual machine. What happens? Can I proceed or you want me to create it? Yeah, proceed. Okay, good. Fine.
So there is still two more topics to be so Azure backup and VM restore, these things. I think I'm covering everything about virtual machines. Okay. Uh, Most of these things will not be covered in most of the trainings which I have seen. Particularly, I have seen some courses specifically. I'm not bragging about my things. So I am trying to say that please go through the recordings. Please go and practice it. Okay. You would not be finding sometime one day suddenly after these classes, you can't again get back, reback. ఇప్పుడు వెళ్ళి బేసిక్స్ చదవమంటే మీకు ఎలా వస్తుంది? అదే ఎంతూజియాస్టిక్లో ఇప్పుడు మీకు కొత్త టాపిక్ చదువుతారా? చదవడానికి ట్రై చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఓకే. The same thing after this everything has been done and I get into storage accounts and networking, you going and referring would also look that uninterested way. Okay. So it is very tough to invoke within yourself internally to come and read it. సో ఇప్పుడు టైం ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క గంట చూసుకొని అట్లీస్ట్ కొంతవరకు అయినా రిఫర్ చేసుకొని if you feel that you have only 1 hour, then I recommend going through that recording entirely once again. Okay. If you feel that you have some 3-4 hours, then go through some recordings, keep the note, and from there you go and research about it. ఓకే. సో రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలో చెప్పాను కదా! ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసుకొని దాంట్లో ఏమేమి టాస్క్‌లు ఉన్నాయి, ఏంటి అవనేవి అవి అర్థం కాకపోతే రీసెర్చ్ చేయండి. అప్పుడు లేకపోతే గూగుల్‌లో పెట్టండి, యూట్యూబ్‌లో పెట్టండి. నొక్కండి, చెస్ చేయండి. ఇన్ కేస్ అది నెక్స్ట్ 10 మినిట్స్‌లో క్రాక్ అవ్వలేకపోతుంది, 15 మినిట్స్‌లో క్రాక్ అవ్వలేకపోతుంది, టైం అయిపోతుంది అన్నప్పుడు యూ జస్ట్ పింగ్ మీ ఇన్ వాట్సాప్. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. Okay, or note it down and go to the next topics. Okay, in the flow. I think this one I will talk about it for next session. Okay, by that time we will be completed about most of the things. Okay, so we are done for today. So I'll stop the recording. Any doubts you guys have?